We are going to talk about democracy and politics in Nigeria, because many people have been complaining about the system of democracy in Nigeria. That's why we invited someone who has, a lot of wisdom, someone who is versatile on politics, to give us more input on this topic of the day. So, sir, talk to me. How, in your own opinion, will you assess Nigerian democracy so far? Well, Madam, thank you so much for having me on this very important talk show, the X-Ray, and thank you for bringing up this issue. I think, by and large, you said I have a lot of wisdom and so on. I think I'm also still learning. I started politics, I think, December 2000, so that's about 24 years, but considering the political terrain that we are in as a country, I think I still have a long way to go. Yeah. But quite all right. I do have a little bit of experience politically, and I do have a little bit of experience both in terms of the internal party democracy as well as a bit of governance, having worked with the governor of Kano State, Dr. Umar Kanduje. And if I look back at the history of the political struggle, pre-independence and post-independence, right from the first political party in northern Nigeria, that's the Northern Elements Progressive Union, NEPO, okay, founded by Aminu Kano and the likes. That was what year, sir? That was before the independence, I think. Wow. Yeah. Wow. That was when the struggle started. But okay. The party was registered after the independences. So if you look at the struggle up to today, where we are as a nation democratically, yeah, you realize that by and large we still have a long way to go. Sure, sure. And we cannot see, looking at other democracies in the world, in the developed nations, we cannot say we are where we want to be. Mm-hmm. But I believe with time, if democracy keeps going on, I think with time we'll get better at it. Not forgetting the fact that we had a lot of military interventions, from the First Republic up to the current Republic, a lot of military interventions, and as such, this has put a pause in the democratic process and the learning curve, that we have been experiencing as a nation. So it's quite important to have this at the back of our mind when talking about the development in the country. And as such, to summarize my answer, I would say, like I said earlier, we are not where we want to be, yeah, but I think slowly and surely we are getting there. Hopefully, in the next few election cycles, we'll begin to see some improvement and so on and so forth. So hopefully we'll get there. Okay, but if I'm going to read your statement now, how sure are you, how sure are you that, Nigerian politics or democracy is going to be better in the next upcoming election? I'm quite confident, as long as the process is ongoing. I think it's critical to know that we'll get some things wrong, okay, but at the same time we are getting some things right. Right, mashallah. For instance, if I can give you an example, one of the fundamental elements of any democracy is the ability to change government. That is to change an incumbent government and so on and so forth. So by that virtue, you can see that we have done that in the past, and there's a possibility that that will be done. Yeah. What that tells you is that when the people are not really satisfied with a particular government, they realize the power for them to be able to change that government. This is very key in democracy. Apart from that, I think the ability to speak out and to call the government to action where the government goes wrong, it's also something that nurtures the democracy, and I think we're also saying that. And most importantly, to be able to see dividends of democracy. This is also being witnessed, not as much as we would want it to be, but at least you can see some progress here and there.
If we take, for example, one state that I always talk about is Gombe State. You know, we have seen how successful all the governors from 1999 to date have been in terms of the continuity of the infrastructure, of the governmental programs, and so on and so forth. You know, we have seen the progress even in my own state, Kano State. We have seen how Kaduna has transformed under Malam Nasir El-Rufai. Yeah, indeed. You know, and so on and so forth. There are so many examples. Even if you go to the south, you know, have similar examples. So there are a lot of wins, you know, that we can look back and say, yeah, the democracy we have, we are getting dividends of it. And then, of course, there are also some losses that we will continue to count and move on as a nation. Oh, mashallah. Thank you very much, sir. This program is all about, you know, humanity, and we are, you know, just doing it for people in order to know what is going on in the country and every contemporary issue that rises, you know, within the society and the nation at large. Yes. We're going to bring the victims to interact, you know, to, you know, give us their input in order for people outside, you know, to learn a lesson. Yeah. We learn to we learn every day. Yes. Yeah, we learn every day. And this program is on 2 languages. We have our viewers. We have Hausa viewers. We have English viewers. So it depends on our guest. Yeah. And I'm perfectly sure that you can speak Hausa fluently. Absolutely. So yeah, abinda nake magana shi da babanmu ya zo yana ta zuba mana turanci. Na san daga Ingila ya dawo yanzu. Shi sa na ce bar in ga wa mutane muna da masu kallon mu da Hausa saboda su ma kudan san me ake ciki. Kuma shi program ne wanda it depends wanda muka kawo shi on air din za mu iya yin turanci ko Hausa. Program ne na Najeriya gaba daya, kuma muna da Yarbawa, muna da Hausawa, muna da Fulani, muna da Igbo. So duk wanda ya zo he's highly welcome. Muna so mu haɗa kan al'umma ne kuma mu zo mu taimaka ma al'umma insha Allah gradually. It's a gradual process. So muna magana ne akan politics da kuma yanda tsarin demokradiyya na Najeriya take tafiya. Shi kuma bakonmu na yau Malam Salihu Tanko Yakasai ya taba neman gwamna a Kano 2023 under party din PRP a Kano State. Shi yasa muka ce bari mu zo da wanda ke da basira a wannan bangaren, a wannan sashin ya ƙara bamu abubuwan da ya sani akan democracy na Najeriya. To shine muke magana yau. In kuna da wani tambaya da za ku yi, ku tsaya kusa da TV ku. In aka dawo insha Allah za mu buɗe layi mu ba kowa hurumin dama ya tambaya, tunda dai bako ne muka samu nan. Kuma shi program ne wanda in muka gama fira muna zuwa humanitarian mu ga menene matsalolin mutane. In ma mutum yana da matsala insha Allah muna looking for partners wanda za su shigo mu tallafa ma mutane under wannan company da kuma individual. So let's take a short break and come back insha Allah. So welcome back to X-Ray Reality Talk Show. We're still with our guests discussing about politics and democracy. So sir, back to you, sir. Yes. When we talk about dividend of democracy in Nigeria, is it a right or a privilege? Well, naturally it should be a right. You know, the right to, you know, get good health care system, the right to get good quality education, you know, the right to so many things that democracy is supposed to provide for the people. You know, the right to, you know, good infrastructure, the right to so many things like that. You know, it's a right. I think this is where we as a nation, I think we need to work on. Because as it is, I pause when you ask the question, because if you look at it, you know, it's supposed to be a right. Everybody knows that. Yes. But not everybody believes that. Yes. Not everybody believes that because, you know, every time, you know, a local government chairman does a small culvert, he's been celebrated. You know, every time a governor does a work that he's supposed to do, he's been celebrated. Yes. As if the people are seeing what they are doing, what the leaders are doing, as if it's a privilege. Yeah. So, like I said, it's supposed to be a right, but unfortunately, the way we see it, or you know, the way our leaders see it and the followers, you know, react to it, you know, it seems like a privilege. So I think it has to do with the mindset. Understand? And it's good when you elect. When you elect your representative, be it the legislative side or the executive side, you know, it's good for them to deliver on this
on the mandates and the promises that they've made. It's very good for them to deliver, you know. But I think we need to tone down on the celebration, the way we celebrate these things, because it's not a privilege, you know. It's a right, you know. We are supposed to get these things, you know. And I think that mindset will begin to change once we begin to hold the leaders accountable. You know, okay, you've done this, you've done that, khalas, thank you for it. What else is expected of you as a governor, as a state assembly member, and so on and so forth. So when we begin to hold them accountable, when we begin to make sure that they do what they're elected to do, you know, and we reward them. The reward for a politician is to win the next election, or for his party to win the next election. That is the reward that he gets, you know, as a politician. But you know, not the way we celebrate them and the way we celebrate mediocre projects. Mashallah. Let me come again, sir. Yes. Your answer, is it a right or privilege? It is a right. Okay, to mashallah. Then why then do people worship politicians? If you take a look at, you know, the social media, you know, people, they are giving, you know, people false information about, you know, politicians just to make sure that, you know, people loved him or liked him. Yeah. And secondly, there are some certain stages whereby you see maybe if a politician is coming out or someone is going to visit him, they'll be doing rank. And he said, is that right? I don't know. Ban san me yasa abin ke faruwa ba. Barin juya da Hausa saboda viewers mu. Kullum muna magana akan su yan politician din wasu suna cewa wai maulama ake yi kamar menene, kuma in ka duba in other way kamar ma mutane suna masa bauta. Abinda nake gani a social media nowadays, most especially Facebookers wanda suke hyping in politicians, wani abun ma sai ce wannan ma da ma ubangijin sa masu kima, astaghfirullah. So abin yana going beyond expectation. Kuma sannan na biyu, maybe is, I don't know, let's talk about the answer. Money, to my own opinion, maybe one of these things, some of, you know, the politicians, some, not all, they are feeling, you know, they are, you know, above everybody. They can do whatever they want at any time. According to us, look a decision, but tare da, you know, sa hannun mutane ba da kuma san wannan decision da su ɗauka mutane suna san shi. Amma za ga kawai su implementing wani decision without wannan. To ni na gani a tunani na, to my own opinion, wannan abubuwan da muke ba su ma dama ne kuma right ne. Amma muna ba su dama wasu su dinga kuranta su, me yasa abubuwan nan ke faruwa? To abubuwa ne da dan dama. Na farko da akwai mutuwar zuciya. Saboda in zuciyar mutum ta mutu, za ga cewa ba abin da zai iya yi, ko yana ganin cewa ya dogara, rayuwarsa ta dogara da wani dan siyasa ne. In bai masa irin haka ba, ba zai samu dan abin da zai samu wajensa ba. Da akwai rashin sanin yanci, wanda shine ma gagarumi ne a wajena. Matsayinka na dan kasa ya kamata ka san yancinka. Na yi magana ɗazu-ɗazun na akan maganar akan jam'iyyar Nehu da su Malam Aminu Kano suka kafa. Gaba ɗaya abin da Nehu ta gina akai shine sanin yancin talaka. Ya san yancinsa, ya san damarsa, ya san me yake nashi, ba wai alfarma ake masa ba. To ba mu san yancin kanmu ba. Inda mun san yancin kanmu, to za mu iya tsaya mu jajirce, mu yaƙi zuciyarmu, wannan mutuwar zuciyar da na faɗa, mu yaƙi talaucinmu da aka ƙaƙaba mana na ƙarfi da yaji. Ya zama na cewa mun iya tsaya tsayin daka mun gaya wa shugabanni gaskiya, you know, amma baya yiwuwa. Saboda me? Saboda wasu dalilai, kamar abin da yake ƙona min rai, ba a yabawa jarumai, ka gane, wanda suka tsaya suka yi gwagwarmaya, suka sadaukar da ransu, suka fito suka yi abin da ya kamata, ba a yaba musu. Saboda me? Saboda za ka ga cewa mutane yanzu ka zo ka tsaya ka faɗi gaskiya, sai a zo a fara cewa kaga wannan, yaya za ka zo ka faɗi wannan magana bacin kana samu, kana ci a cikin gwamnati ko kana ci a cikin dan siyasa, dan me yasa za ka faɗi wannan magana? You just have to be silent. Dole sai dai kai shiru, saboda su kansu mutanen sun fi son a dinga tafiya a haka, ka gani. So idan har mutum bai san yancin kansa ba, bai san kimas da darajarsa ba, to kuma ya za a ga canji? Ya ba za a ga canji ba. Saboda haka dole sai mun tsaya mun gane cewa fa ita
wannan bambadancin da ake yi na siyasa. Akwai dauko wanda aikinsa ne, in mutum ya yi wannan kasan aikinsa ne, dama an dauke shi albashi ya faɗi aikinsa, duk da shi ma ba a ce kai karya ba. Za ka tara ni profession ina media ne, journalist ne by profession, kuma media aid ne wa gwamna, kuma na shekaru wajen 6 ina yi. Former governor of Kano Andrew. So ni na tashi nawa aikin kusan ina kawo abin da wuya ka je ka bincika ka ba haka bane. In na tashi ina kawo da hotuna, ina kawo da video da ka gani kai ka san cewa wannan abin zahiri ne. Of course dole ka dan ƙara gishiri da magi wajen kambaba abin dan a ga girman sa kafin yana cikin aikin. Amma dai ba ka zo ka gina ƙarya ba ka yada ta ka ce wannan haka ne an yi ko ba gaskiya ba. So wannan abin ya sa, let me just say something now. I think about 2 months ago or 3 months ago, I will not mention the name of the person. I was in the National Assembly. I bear the witness. There's a police officer that came to one of the members. He's a current member right now. I'm not going to mention his name. I will not mention his state. But you know, this still happened in my presence. So the policeman came looking for help, and he came with an injured leg. I think his leg was broken. It's even smelling in the office. So when he came out, to my very own surprise, the way people are, you know, yanda mutane suke like yaban shi, sai na gani dai abin da na gani ranan gaskiya, this is not what I believe in those people. Daga nan na san yes, and media suna ƙarya. Yayi disgracing din wannan police officer din nan. At the end of the day, ce ma, you are not under my constituency. So he sent him out. That he should never come back to the office. I was so sad. In my presence, Abin Yafaru, he's a current member, but I'm not going to mention his name. The program is all about, you know, interacting with people, rubbing minds in order to find solution, not blackmailing people. And we are not blackmailers. So duk wa'annan abubuwan nan yana ɗaya daga cikin sanin yancin yan Najeriya, kuma na ji daɗi da kai magana. Kuma in essence, we are talking about, you know, let's hand over the government or the system of government to the youths. So do you think, with the current situation that is going on this current government, when the youths get taking over some Western positions, that when you kana gani, though the guy, the member is also a youth. Yeah, I think yaro ne shi ma. So I don't know, kana gani wannan abin nan aka ba youths dama su shigo elections suna holding power, ni da abin da ya fara gabana, I was highly sad. Ya kamata ka tausaya mutum da wannan, amma ya embarrass da shi. Kana gani youths din nan anya akwai way forward a cikin wannan? To ka haɗa abubuwan da yawa tsakani da Allah. Na farko shi magana youth in kai shi ba wai abubuwan a peculiar to youth kaɗai ba ne. Kana da dattijan da zai yi wulaƙanta mutum, dattijan da ya manyanta, ya mallaki hankalinsa, yana da experience a rayuwa. Mun sha ganin yadda suke wulaƙanta mutum. So za ka zara cewa tsakani da Allah ba abu ne na shekaru ba. In an tashi, rashin aikin da ya kamata mutane su yi ne, 'yan siyasa su yi ne, shi ma za ka zara cewa ba shekaru a ciki. Da manyan na yi, yaran na yi, na tsakatsakin na yi. In satar ce ma za ka tara cewa manyan na yi, wani zuwa ma sun fi yaran na yi, kowa na yi. You know, hakan aikin nema za ka tara cewa da akwai matasan da suke zakakurai da suke kokari. I can mention a few of them, you know, at the top of my head. Saboda haka tsakani da Allah, ni ana lissafin ba wai magana ce ta wasu ne kadai suke irin wannan abin ba. Wannan da ka gani watakila wanda ka gani a gaban ka ne, ni ma na ga wanda dattijo yayi. Saboda haka tsakani da Allah ba magana ce ta shekaru ba. Amma ni kula abin da nake faɗa shine, ko matashin ne zai samu dama, yana da kyau ya dan samu wani experience. Ana buƙatar wisdom a shugabanci, ko kuma ya samu 8 inch wanda they are even older than him da za su taimaka masa. Yes. Dama ita shi shugabanci, tsada kai kana da shi ko baka da shi, ko kuma kana da wanda suke, ko baka da shi kana da wanda suke da shi da suka zagaye baka advice, domin su dan saka ka a layi, su dan wannan. Yanzu baka misali, ministar Tinubu da aka dakatar da ita ta humanitarian, kaga zaka iya ce mata matashiya. Ina jin ita tafi tana ɗaya daga cikin wanda suka fi kanancin shekaru. Ba ma za ka iya matashiya ce kwarai da gaske, mata kai 40 ba. Bata kai ba haka. Yawwa. To amma kaga abin da ta yi ya nuna maka cewa ba ta yi
aiki da sanayyar kwarewar wanda suke son aikin ba ba ta yadda za a yi kina minista ki zo ki saka hannu a takarda aikin amsec ne kuma an gaya miki kai kika ce sai kin yi to kaga irin wannan da akwai wisdom da akwai gogewa da sanin makamar aiki da ba za ta yi ba so saboda haka ni abin da nake gani matashi in ya samu dama to ya tabbatar cewa kullum yana zagaye da wanda za su tabbatar cewa abubuwan da yake bi yana bin ka'ida yana yin abin da ya dace kuma ya zama na cewa kana da wani program da za a zauna a duba a gani masana kwararru su zauna su duba su gani ko da ba sa ma aiki yanzu ga marikin media in ya tashi zan iya zuwa in tambayi shawarar ka in ce to kai kake X-ray talk show din nan how do I gain from your experience na host in X-ray talk show you will advise one or two things that will help me a wajen deliver mandate ina so ina ga irin wannan abubuwan su zai sa mutum ya delivering a wannan but da kai maganar matasa shi sa na ga maka abin da yawa gaskiya ne wato muna da kalubale babba muna da babban challenge in terms of kullum ina faɗa ina cewa na farko tukunna matashi dole sai kai capacity building sai kai goge sai ka san me kake yi ba za ta yi ba a zo a baka dama kawai ka samu dama ka zo ka shirme da damar ka kana da future ahead of you amma ka samu dama ka zo ka watsar da ita shikenan sai ka zo ka ce kuma me za ka yi next saboda haka dole da bukatun matasan mu su capacity building din da naje ina faɗa wannan the second thing kuma that I want youth to focus on shine organization you have to organize ka gani ku tattaru ku taimaka ku taimaki junan ku gaskiya ne babu organization da ka zo yanzu ka shigo da maganar matasa shikenan sai ga wannan yana da ubangidan shi ya koma gefe sai ga wannan yana da jam'iyyarsa ya koma gefe ba za ka taɓa sanin an samu haɗin kai ba domin a tunkari abubuwa to kullum muna faɗa ba za mu gaji da faɗa ba har lokacin da Allah zai sa hankalin matasan ya tattaro ya dawo kai ya dawo kan abubuwan da suka dace kuma nakan ce da Buhari shugaban kasa tsohon shugaban kasa ya sauka ko Tinubu ya hau za ka tarar cewa kusan Buhari ya tafi da age-mates ɗinsa kaga mulkin sai ya sauko kasa daga kan age-mates ɗin su Tinubu zuwa 'yan 60 na Hausa ba'una yawwa su ne yanzu suke jan ragamar abin ko so abin da na kan faɗa shi ne din da aka shekara 4 kuma za ka tarar cewa da akwai 'yan 50 da yawa yanzu da suka shiga gwamnati har da 40 abin da nake faɗa shi ne shekara 4 za ka tarar cewa da yawa daga cikin wannan 'yan 60 na Hausa ba'una din za su sake fita daga filin din nan da aka shekara 8 zuwa 30-31 za ka tarar cewa su tuna Hausa ba'una sun tafi yanzu wani sabon seti ne za su shigo duk da su ma a nan lokacin sun zama 40 ko 50 ka gane to amma dai abin da nufi dai ana ta transition ana ta fita ana fita saboda haka idan za mu yi amfani da wannan damar za mu tsaya mu kalli mu yi hangen nesa za mu gane cewa if we come together muka dunkule muka tsaya muka setting agenda din mu right to in Allah ya da nan da shekara 8 mu ne za mu zama shugabannin kasar nan. In essence ina da vital question da zan tambaye ka kafin bude layi. Ina aiki da experience what I experienced. In ka je secretariat din nan akwai ita this former minister of humanitarian har placing ta yi a gaban lifter that wannan lifter nan personally made for her while kuma is for public. Ni na gani shi da ido na I was surprised. In ka je National Assembly lifter din senators daban na mutane visitors daban. To kuma ina so in tambaye ka like wannan abin nan is it only in Nigeria wanda discrimination din ko kuma ana yin shi outside country? Gaskiya ba yi saboda I was so sad wai kaga liftan senator ko minister daban liftan wannan masu daban kuma we brought you to that office I was surprised. To ayin da bambancin yake shine su shugabannin inda aka ci gaba
sun san cewa su wakilan al'umma ne, sun je ne don su wakilci al'umma, sun je ne don su bautawa al'umma. But if you look at it the other way around, mu a Najeriya duk wanda ka tura mu talaka mu sai dai mu tura mota ta tashi, daga inda ta tashi sai a tafi a bule mu da kura da yawaye. So tsakani da Allah wannan tunanin ba ɗaya bane. Yawa kana ganin yadda wanda shugaban kasa ne na ɗaya daga cikin kasashen nan na Europe a keke yake zuwa aiki na na gani ko Uruguay ne ko ina ne, kekensa yake zuwa aiki shi kadai, babu wannan motoci 50 suna raka shi office and rayuwaye. Na san da ka iya cewa watakila da bambanci na yanayin tsaro, watakila su can da tsaro da ba kuma su can ba ruwansu da kai, ba ruwansu da shugabanninsu, ba sa musu wannan bautar da bambanancin an makamantansu. So saboda haka kaga idan har talaka bai gane cewa shugabanni sun je don su bauta masa bane, to gaskiya za a ci gaba da samun matsala. Kuma inda za ka ce kai wannan naka ne ba za a taba shi ba, kai kuma kana so a haɗu da kai a taba wancan, to kaga kenan ba za a samu ci gaba mai dorewa ba. Dole sai wanda ya daidai a faɗa, wanda ya ba daidai ba a faɗa. Na kan gaya mutane na ce ba lalle ba ne wai kai fito kai atakin wanda kake tare da shi, ko ba gaskiya ba, kana dama ka ba shawara da waye, amma kaka zo ka hakikance ka tada jijiyar wuya ka ce sai ka kare ƙarya ko rashin adalci ko da wani abu na ba daidai da aka yi ba. Yawa abin da za ka yi shine ka kau da kai. In kai ba za ka iya magana ba, to ka dan gefe kamar wanda za su iya magana, su fito su magana domin su faɗi abin da aka yi ba daidai ba ko wanda aka yi na kuskure da makamantansu. So sir, second to the last question, I know we have English viewers. I'm sorry for that. The program is on 2 languages, English and Hausa. In Hausa. In Hausa, inshallah. So sir, during political campaign, we have politicians making numerous promises, but little or no impact is felt by the people during and after winning election. Like I said earlier on, is lack of accountability. As long as you will not hold your leaders accountable based on the promises that they made during the campaigning season, and of course they will deliver. I find it so fascinating that someone will go and say this is and this, vote me, I will push for this, I will do this, I will do that, and then at the end of the day you vote for him and he won't do that, and then at the end of the day again the next election cycle comes after 4 years and you are still voting him in. Why? Why are you doing that? You see? And a lot of the times you find that these leaders, this set of leaders are those that are criticizing the previous government for doing similar things wrong, or for failing to deliver on the campaign promises that they made during election, and then they get into office and then things change. So we have to learn as a people, we have to be able to learn that the only way to reward a politician is when he delivers. As long as he does not deliver, like I said earlier on, then vote him out. No matter how good he is, he's there to deliver on the mandates that the promises that he made. As long as he doesn't deliver, vote him out. It's as simple and clear as that. But unfortunately, people don't see it that way. And hopefully, inshallah, we'll continue to create awareness, continue to enlighten the people, and one day, possibly, we'll see that in large scale. Inshallah, it will be better one day. So once again, congratulations to Nigerians for qualifying for the final of African Cup of Nations. Congratulations to everyone. Congratulations, Your Excellency. I'm extremely happy. One thing I love about Nigeria, whenever I went to watch football, you will see people from Manchester United, Arsenal, Man City, everybody, uniting each other. Likewise, Igbo, Yoruba, Fulani, Hausa, everybody, is happy because of the winning. And inshallah, tomorrow we're gonna bring back, the trophy to Nigeria. So in essence, our lines is open now. You can call, and give us your input. If you have any question, His Excellency is here. Zaku tambayin shi, kuma duka tambayin da kuke so ku yi akan abubuwan da muka tattauna. Inshallah za an samu ku shi kai tsaye. Kamar yadda na faɗa, program din 2 segment ne, akwai humanitarian, akwai kuma audience live, da kuma wayanda za su zo kuma suna tambaya su ma a cikin studio din mu. Amma inshallah
inshallah, gradually Zamzu onto that. So as a screen, you can call us, ask His Excellency or any question. You can even ask me either in English or Hausa. So, sir, the next question is the height of suffering in the country is getting higher every day. What is the way out? That's a very tough one, because to be honest, for me personally as an individual, I don't really see the immediate way out. I am a bit concerned that the honeymoon period is over for the government. Yeah. And people might not be patient enough, with the government to give them time to roll out their policies and so on and so forth. So I'm a bit concerned. It's still early 8 months into the administration. Probably as the ministers begin to implement the 2024 budget and the other MDAs, probably I think we'll begin to see some changes, hopefully, inshallah, down the line. But the level of suffering that we are seeing, Gaskia, it's something that in our generation we have not experienced. And this is what I keep saying: as long as you take bad decisions, you're definitely going to see the result. It's as a result of years of bad governance that is culminating into what we are currently seeing at the moment. To be honest, I don't envy any person in government. I know I'm part of the political party, but I don't envy them, because some of them are doing their best. Unfortunately, it's not translating into a positive result. And there's practically no easy way out. Whatever decision they take, it's a tough one. It will make us suffer in the short term. Hopefully in the long term things will get better. But I honestly feel that hopefully like I said in the beginning of this segment, that once we go down the line, hopefully as the MDAs and the ministries begin to implement the 2024 budget, we'll begin to see improvement in the economy. We'll begin to see improvement because projects will be rolled out, and so on and so forth. So this is, I think, what I have to say on this one. But I totally can relate with the situation. I'm also personally going through the suffering as well. It's hard for some people to believe, but we are all suffering. And I pray that the government will find a way out of this Inshallah, crisis. I pray so. So let me get this closer. Go ahead. Yeah. Hello? Hello, good day. Yeah, good morning, sir. Good morning. Who am I? Sir? I want to speak to the program. Okay. Carry on, sir. Go ahead. Hello? Yeah, go ahead, sir. I'm with you. Okay. My contribution is that when the masses vote for somebody, they don't follow the account that you promise so, you promise so. And the worst part of it in Nigeria now, it is only in Kano or Lagos that they are practicing democracy. These other places, they are not practicing democracy. The big problem of this government now is if you look at what the government are doing, on removing this fuel subsidy now, the money they have been distributing is trillions of naira. Where is the money going? Why can't the intellectuals and the politicians ask this question? Yes, I will answer them. That's good. But other things, one of the my question, that is my contribution. So thank you very much, sir. Where are you calling from? I'm calling from Abuja. I'm Shehu by me. Okay, Mr. Shehu, thank you very much, inshallah. Your Excellency will give you the answer. Thank you very much, sir. And I think he has already said it. I think what Mr. Shehu is trying to point out is what I've been saying, that we need to hold these people accountable. And the focus usually is on the federal government.
you know, forgetting about the state government, forgetting about the local government, even though the local government has been reduced to mere political appointees. You know, and I think every arm of government should be held accountable for their actions or inactions, as the case may be. And I think this is what he's trying to highlight as well. I totally agree with him. So, mashallah, Shaun, hope you had him. Hello, good morning. Hello, good morning. Ina kwana sa? Lafiya lau ya aiki sa? Okay, daga ina? Daga ina? Okay, Delta? Okay, Bauchi, masha Allah, barkar zuwa ya Bauchi ya sanyi. Masha Allah, lafiya lau wallahi. To masha Allah, muna jinka. Abin da ke faruwa ina ga gumba ko barka da samun lokaci da zuwa wannan program. Na gode kwarai. Abin da nake son cikin da a kai shi ne yanzu kamar irin kuɗi da suka da yake cikin ne da ake fadarwa a rai da sanatar amma lokacin da aka ji duk sun a da al'umma a wajen talakan Najeriya ya zo ya zaɓe. Amma a lokacin da aka zaɓi sai sun ci da rai idan suka tafi Abuja kawai da su ko iyalan duk halin da aka shiga da rafin sanatoci da rai suna ɗan fara karatu mutanen da suka rage su daga irin abubuwan da yake faruwa a ƙasa. Da dukkan irin abin da faru a kabilar sarki mutane sun zo suna zama mawuzi an zo ana jira musu don su sannan wani su Najeriya da sai komai a kai kasar su da su komai a kai amma wani ƙarfin crash yana faruwa a nan da bai sai da su an daga su jeri muwa. To, insha Allah wannan akwai akwai hanyoyin da shawara a matsayin da ɗan siyasa kuma babban mutum da ta bari da kujerar siyasa da Allah ya ɗan fara shawari a cikin ko kuma ta hanyar da ya shafi da a zai musu gaskiya ya kamata a gasawa. To masha Allah. To masha Allah, me sunanka kuma? To Abdulsalam, in Allah da wannan tambayar da kai shi zai baka ansa nashi bakon mu zai baka ansa in Allah da akwai topic na musamman da zamu kira malamai da kuma pastors duk muna so mu hada kan al'umma ne zamu zo mu yi magana akan wannan magana topic ne of its own amma yanzu ba abin da zan iya cewa akan wannan amma tambayar da kai ma bako insha Allah zai ansa maka yanzu nan ina aje wayarka. To na gode sosai insha Allah. To mun gode kwarai Malam Abdulsalam daga jihar Bauchi. Abubuwan da ka faɗa abubuwa ne da kullum muke kokarin nanatawa mutane. Gaskiya ne. Na farko dai na son dan yi maka gyara a garin Tudun Biri da ke Kaduna wanda aka jefa bom. Gaskiya an yi musu kokari. Dan na san yanzu haka ana shirin fara wasu daga cikin ayyukan da aka yi musu alkawari ko na titi da gidaje kuma an kakkai musu tallafi na kuɗi da waye dai ba zai dai dawo da wanda suka rasa ba ba gaskiya a wannan dai kana a wannan nasan gwamnati ta yi kuma kamar naga minista ma yace zai biya su diya kwarai da gaske na gani duk an yi banda kuɗaɗe da aka tara za a je a rarraba wanda abin ya shafa su wannan dai gaskiya ka iya cewa gwamnati ta yi hoɓɓasa da 'yan siyasa kuma baka manta mataimakin shugaban ƙasa ya jagoranci tawaga mai kwari an je kuma an gana da shugabanninsu da makamantansu so kuma ban san a ce an rage kima ko ya zance ne matsalar rikicin plateau to shi ma kaga abu ne babba da ya kamata a shi ma a bashi muhimmanci saboda abin da yake faruwa a plateau zai iya haihuwa ba zama ya faɗi cikin arewa da kuma Najeriya baki daya to amma babba abin da nake so in ce da ya magana akan 'yan majalisu 'yan majalisun na ya kamata ka fahimci cewa da akwai 'yan majalisun da in suka je ba abin da suke samun banda albashinsu saboda ko ba a sa hannu kwamiti ba ko ba a sa wani wannan ba ka gane idan har ba za ka je kai rakabi inda shugabannin suke ba ko ana yi da kai wallahi haka za ka je majalisa ka dawo sannan ku kuma a gida ana ta jiran su kawo ka fahimta ai wannan zai ta sa mutum ya gudu ko kuma ya je da albashinta da allowances sai ya dan tara tukunna sai ya zo ya dan yi wani har sai ya zo ya wannan saboda haka
da akwai kalubale ba zan iya bayani cikakke a cikin minti 2 ko 3 ba, amma dai abinda na sani shine ina tada fada dole a san aikin dan majalisa. Ba aikin dan majalisa bane yin titi. In ka ce sai ya maka titi ka sa shi sai ya tafi ya je ya za ka iya zai iya yin moving motion cewa to ya kamata a yi doka kaza a yi kaza, amma an kace shi zai nemi kuɗin da zai zo ya maka titi, kaga wannan aikin sa yin doka ne. Da akwai abu da aka zo aka shigo da shi wanda ni ban ga amfanin sa ba, constituency project, ka gani wannan constituency project din ba sa aiki da shi yadda ya kamata, wasu majoritin su kuma ana fidda kuɗin ana ba su suna amfani da shi suna kwashewa. To da akwai gyara da yawa irin wannan abubuwan da sai an fara da sanin ma me aiki executive, me aikin dan majalisa da kuma sauransu. To masha Allah, bari mu save last call sai mu yi insha Allah. Hello, good morning. Hello. Wa alaikum salam. An tashi lafiya? To ina ji dai yanzu dai zamu rufe calls din mu, insha Allah next week zamu bada WhatsApp number mu da ku iya turowa da kuma social media handle din mu. So sir, the last question, in your own final word, where do you see Nigeria in the next few years? So few years is relative. 4 years after the administration, at the end of this administration, a few years after the second tenure, if they get to win, a few years can be a lot of things. But I think what I'm hoping to see, I don't know where we will be. What I'm hoping to see is a bit more stability, economically and politically. I want to see more of internal party politics going on, because the process of producing candidates in primary election and political parties is so flawed. I really want to see a change in that. As long as we do not strengthen the internal democracy of political parties, we are not going to see major change, because they will continue to produce half-baked politicians or leaders to us, and there's nothing you can do about it. The general electorate have only just going to exercise their vote when they go to the day of the election. But it's the political parties that produce these leaders. That I'm hoping that internal democracy will be strengthened from now to about a decade from now, so that a proper primary election can take place and we delegates or general public can get to elect leaders that are competent right from the party primaries, and then before we come to the general election and we weigh the different candidates that we have and we elect the most competent out of them. These are some of the things that I want to see. I want to see production increase, in terms of food production, in terms of manufacturing. I want to see all this empowering focus. The talents, I want to see this focus. I want to see level of poverty comes down. I want to see level of illiteracy comes down. These are the indices that we should measure in development with, and not just any other thing. So we should focus more on development and use these indices to achieve that, inshallah. Mashallah. Sir, thank you very much once again. Salihu, Tanko, Yakasai, thank you very much. It's an honor to have you on this show. Thank you. And thank you very much for the contribution. I'm very sure my viewers, our audience out there are very happy with your response. Thank you very much for having you. Thank you very much for having me. Thank you very much, viewers, for watching. Mashallah. So this is the end of the show, viewers. See you same time next week. My name is AHMEDX-RAY, aka Goodbye for now.